okay, so நம்ம வந்து நிறைய இது ஓகே தான். Worth of the product. How do you get to know the worth of the product? How will you get to know that? How will you get to know that worth of the product? The rarity of the product, how the product is manufactured, from where we are getting, is it imported or exported, is it imported or something like that. So value is going to be basically, yes, ma. ஐயோ என் செல்லமே சூப்பர்டா, நீ தான் போடா. ஒரே நிமிஷம்டா. ஐயோ ஐ forgot. Hold on 1 minute. Way we have to calculate what is the benefits that you get. So benefits measurement வந்து it's again will be another exploratory topic. இது என்னெல்லாம் benefit is attained. இப்ப benefits வந்து sometimes it is not necessarily to be considered only with the use of the product. Like no, we will also take benefits as emotionally, like no, psychologically also it will have some impact. So value will be benefits by cost. Okay, சரி. And the other day you all had a question. Okay, benefits எல்லாம் functions versus cost. நம்ம வந்து generally when we talk in marketing we will say is benefits, but materialsல சொல்லும்போது we will use the same thing but we will refer it as functions versus cost. Now, and when we comes in value, like no, other people had a question the other day. One of you, ma'am, you are talking about this um, vadai concept. Vadai, when it is served just 10 rupees, if it is served in a different place, again, what will happen? That will have a different value, right? So you don't get vada for 10 rupees in a five-star hotel, right? You get it at a different price. Say, either way, if you want it to be delivered at your home, okay, if it is a cash on delivery, if they provide you free delivery, then that is fine. But sometimes, what will happen? You remember initially, like no, if you want it from very specific place, and when the queue is actually more, sometimes they even charge you the delivery charges. Depends upon the place that you are requesting and the distance that is going to be taken. So each of this is a value, right? So based on that, actually we will have some different types of values. So enala value irukana, use value. First type of value is use value. The use value means for which purpose it is being used: primary use, secondary use, or it may be an ancillary use. So what type of purpose, what type it is going to be used is one type of value. And the purpose which we are going to use accordingly. Say, primary use, raw material, some raw materials which will be the primary requirement. Kandipa, you will need that for that, like no, for that matter. Without that, you will not be able to carry out your manufacturing process at all. So in that case, if it is going to be a primary importance, that value is important. Say, as I was telling you, we were even talking about an example of pencil, right? Pencil manufacturing. So a pencil, what is very important is the lead that gets inside, and the lead is which you need the wood, then painting, eraser, and other things. Okay. Suppose what will be the primary material that is needed is primarily you need a lead. And the lead on the tanya, you will not be able to use it. You will not be able to write it, right? So you need a wood which will cover that lead. So that is your primary here, primary thing that is required. So on the lead, how it is writing, that is your first primary functional benefit which we will talk about. So primary use product. Then there is a secondary use also. Secondary use and tertiary use. Tertiary means or ancillary, they will refer this as tertiary use. So what will they say as ancillary, tertiary and all? No, if like you're having an eraser or you're giving a painting and the painting when the kids safe are. So all those things are all territory. Having a paint may be a secondary thing, so that it keeps even see in the paint பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. One thing is it is not only like no being attractive. Sometimes you also எதுக்காக பெயிண்ட் பண்ணுவோம்னா டு கீப் தட் வுட் வந்து நல்ல குட் கண்டிஷன்ல மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் we will also paint. Yes, because like no, it should not get affected or like no get some carry out some any kind of some things should not get affected. அதுக்குமே நம்ம வந்து இந்த வுட்டை வந்து பெயிண்ட் பண்ணுவோம். So the use will be different, the primary use or it may be a secondary use or it may be a tertiary use. Next is the esteem value. Esteem value na, what is that like no, you hold it. Everyone wants to have an iPhone, right? Why do you want to have an iPhone? எத்தனை பேர் ஐபோன் வச்சிருக்கீங்க கிளாஸ்ல? யாரெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க ஆப்பிள் ஐபோன்?
யாருமே Ma'am, வச்சு இல்லையா? Sunny has iPhone 12. ம். Darshit has. No, ma'am, I have OnePlus. Sunny has iPhone 12. Sunny has iPhone 12. Okay. Jayasuriya Earth charger and No, ma'am, I have OnePlus now. Jayasuriya OnePlus. Ma'am, சரி Nitish has ஏன் written. உங்க கிளாஸ்ல உங்க Jayasuriya கிளாஸ்ல has, ma'am. Jayasuriya have ஜெயசூர்யா? iPhone. ஓகே. ma'am, ஏன் Nirmal உங்க has ma'am. No, ma'am, நிர்மல்? I don't have. Hey, hey, ma'am. Jayasuriya have iPhone 13, ma'am. Ma'am, udra. என்னம்மா அனிருத்? ஒரு சுத்தி ஒரு ரவுண்ட் ஆஃபா 10 பேர் வச்சிருக்காங்க மேம் ஐபோன். ஒரு 10 பேர் வச்சிருப்பாங்க. சரி, அந்த ஐபோன்னு சொன்ன உடனே உங்க எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் தூங்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு டக்குன்னு இந்த மேம் இவன் கிட்ட இருக்கு, அவன் கிட்ட இருக்கு, இல்லாதவனுக்கு இருக்கிறவனுக்கு எல்லாமே மாறி மாறி சொன்னீங்க. Why did you make that? iPhone is love, ma'am. லவ்வா? அட Because பாவி, this இன்னும் iPhone லவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். யாருடா இது சொன்னது? ம். Nirmal, ma'am. நிர்மலா? ம். சரி, ஓகே, ஐபோன் இஸ் லவ். சரி, ஓகே, நிர்மல், you said you, I think you said you don't have, right, iPhone? இல்ல Yes, நிர்மல் ma'am. Yes, இல்ல. Why? ma'am. And why do you love ma'am, to he இருடா Because நிர்மல்? I don't have money, ma'am. அது மணி எல்லாம் விட்டுருடா. பட் ஆமா, சரிடா, உன்கிட்ட மணி இருந்ததுன்னா நீ வாங்கிடுவ. ஆனா ஏன் மணி இருந்தா Yes, ma'am. ஐபோன் தான் வாங்கணும்னு நீ நினைக்கிற? Why do you think Because that அதுதான் love, ma'am. Blind love. blind love-ஆ? Okay. It's a prestige symbol. Someone is telling, Ajay is Yes, telling ma'am. it's a prestige symbol. So அப்படின்னா நீ என்ன நினைக்கிறேன்னா, அது வந்துருச்சுன்னா உன் prestige symbol பொண்ணு பார்த்து உனக்கு இன்னொரு லவ் வந்துரும் நீ நினைக்கிற. ஓகே, ஓகே, காட் இட்டா. சரிடா, ஃபைன், கரெக்டாடா? ம். நான் சொன்னதை அதான் உண்மை. அதான் உண்மை. சரி, ஓகே. See, இது வந்து as people are telling, no, it is a prestige symbol, it is a value, right? So it's an esteem value, like no having. In fact, நம்ம இந்த I don't know whether I discussed all this with you people. Ford கேஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்ல, Ford failure ஆச்சு recently, right now. Ford company failure சொன்னது. Did I discuss that with you people, with you guys? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. நம்ம பேசினோம்ல, அதுல ஆக்சுவலி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா, கார் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் for the Indian people, car is something an esteem value. அது ஸ்மால் கார் செக்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, பிக் கார் செக்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, கார் வந்து இப்போ வந்து அன்லைக் ஆர் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ், கார் இஸ் சப்போஸ் டு பி கைண்ட் ஆஃப் அன் எஸ்டீம். If I have a car, it is kind of a showing your status. But in Western countries, it is different. In Western countries, எப்படின்னா, that is your basic requirement. Like, no, they wanted to use it for their basic transportation. So that value itself, even Tata Nano, when it came, no, everyone felt like, no, it's a four-wheeler car segment, so it will be considered an esteem. But for some reason or another, it was not able to pitch it. And the segment வந்து அது touch பண்ண முடியல, the esteem value வந்து அது touch பண்ண முடியல because of maybe some few performances which it had. So everyone thought like, no, that is why அதுதான் actually primary motto வந்தது Tata Nano launch பண்ணும்போது. So since it is a product with esteem value, people will prefer to buy that product. அந்த ப்ராடக்ட்டை ஏன் வாங்குவாங்கன்னா, possessing a car is a status symbol for Indian customers. ஓகே, நீங்க வந்து அதுக்கு அடுத்ததுக்கு அது வந்து லாம்பர்னி, நீங்க ஆடி, அதெல்லாம் வந்து அப்புறம். MG, BMW, all those segments are different. But I'm talking about the like, no, either middle class segment or like, no, upper middle class mostly they will have middle class segment. So the interest was like, no, to make the middle class segment to buy car, so that it will be an esteem value. So the esteem value, it's also one important function, depends upon mostly the brand. And the brand வந்து அந்த அளவுக்கு develop ஆயிருக்கும், like your iPhone, like YDP. So and the pride, having a pride which is not a physical benefit, அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றதுனால உனக்கு அந்த பெனிஃபிட் வர போறதுல, this esteem value will come out of your like, no, your emotional feeling, or your like, no, psychological thought and feelings. Okay, so that is what is your esteem value. So other base பண்ணியும் the value will increase or decrease. Next, so use value, we talked about use value, we talked about esteem value. Then one more value will be is your cost value. Okay, cost value, what is the cost value? How much of money you are going to spend for it. Okay, say for example, I would love to have say biryani today or pizza today. Okay, but if I want pizza, say if I feel like eating pizza now,
Now it is almost like 3:10. I cannot go out of the campus. It will be nice if like now I have a very good pizza shop next to my place at my home. இப்போ அவனை வந்து நான் இங்க டெலிவரி கொடுக்க சொல்ல போறேன்னா சம்டைம்ஸ் நீ சொல்வல டேய் 50 ரூபாய் டெலிவரினா கொடுக்கலாம்டா, அதுக்கு மேலனா அது வர்த்து கிடையாதுடா அப்படின்னு. Why do we so much? Even you want something, but even when you want something, for that also you will have some cost limit. அதுக்கு மேல அது worth கிடையாது, it is not worth paying it அப்படின்னு சொல்வீங்க. Why do you say like that? Because அதோட the benefit that you are going to get is going to be like no ஒரு அளவுக்கு தான் கொடுக்க முடியும் அந்த benefit. Like no, say even if I say like no, there is a course that is coming up in materials management which will tell you or help you about ISO. அவன் வந்து 500 rupees course launch பண்றான். So what you will say, okay madam, 500 rupees I'll get to know about ISO. It's fine. Say for example, if he's going to charge you something like no, say 5,000 or something like that, what will you tell? Ma'am, எனக்கு சும்மா ISO பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், அதுக்கு எனக்கு இந்த 5,000 rupees கொடுத்தலாம் இந்த கோர்ஸ் படிக்கிற அளவுக்கு நான் காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். Because you feel like that much it is not going to be worth it. Either way, for example, if he tells you 5,000 you pay, I will give you the course, but at the same time, I will also make sure that you get a placement for 1 lakh. What you people will do? You will immediately make sure, oh, I'm going to get a placement worth rupees 1 lakh. So I can take up this course. Right? So the cost associated, cost usually value pannona, we will obviously value with the benefit that you are going to get. So cost value is one particular type of value. Exchange value. Okay. Exchange value, what will you prefer? What will you prefer? Exchange value. Aniki, I don't know if anybody of your class participated in the financial literacy பத்தி ஒன்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க தெரியுமா? டீச்சர்ஸ் டே ப்ரோக்ராம் யாராவது வந்தீங்களாமா? இன்டர்நேஷனல் டீச்சர்ஸ் டேக்கு நம்ம பிஜே சார் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டாரு, ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி. எஸ் வந்தல லக்ஷித், நீ வந்தல. யூ டாக்ட் அபௌட் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி, ரைட்? எஸ் மேம், இந்த ப்ரோக்ராம் அந்த சரி சொல்லு, உங்க கிளாஸ்ல எல்லாருக்கும் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸினா என்னன்னு? Financial literacy is nothing but it's knowing about the financial status, how we spent, and what we spent, like on which we have spent, how to invest, if we get how to get the money. It's basically functioning your money into different places and knowing what is going on. Guys, could you hear me? Yes, Lakshit. அப்போலாம் நான் சொன்னது கேட்டுச்சுல, ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி என்ன கேட்டுச்சுல? மட்டும் தான் கேட்டு. Who has 50 crores? மேம் நீங்க ரெண்டு போன்ல வந்திருக்கீங்களா மேம்? ரெண்டுலயா? இல்லையடா, வைடா. நான் ஒரே போன்ல தான் இருக்கேன், ஒரு டிவைஸ் தான்மா. I have only one device. ரெண்டு அக்கவுண்ட் லாகின் பண்ண மாதிரி இருக்கு மேம். சரி பரவாயில்ல, நான் எதுல பேசுறேனோ கேக்குதோ அதை கேட்டுக்கோ. திருப்பி நான் லாக் அவுட் பண்ண முடியல, எத்தனை தடவை நானும் லாக் அவுட் பண்றது. சரி சொல்லு, எத்தனை யார் 50 crores வச்சிருக்காங்க? மேம் 18,850 கோடி மேம். that you are saying என்னமா? 18,850 crores are lying in just bank ma'am. 18,850 crores are just lying in the bank without any use or something. Without any investment. Yes ma'am, அவங்க சேவிங்ஸ் பண்ணி பேங்க்ல மட்டும் வச்சிருந்தாங்க, வேற எதுவும் பண்ண முடியல அவங்களால. சரி சரி, உன் கிளாஸ்ல did you talk to your friends about this financial literacy? Is everyone doing this financial literacy? Is anyone aware of this financial literacy? நீ பண்ணிருக்கியா லக்ஷ்மி? மேம் அந்த டிராமா அப்பதான் எனக்கே தெரிஞ்சது இது மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு. Yes ma'am. Actually this is very very important, especially for you people at this group. If the third year la இருக்கீங்க, maybe like no this call when is you get now some being money, recorded. யாரடா அதை ரெக்கார்ட் பண்றது? அபிஷேக் போரா பண்ணு நீ பண்ணிக்கோடா கண்ணா. ஓகேடா கண்ணா. சரி, இப்போ ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸின்றது எஸ்பெஷலி now we are going to pass out. இல்லனா as students also you would have made some money, right? So when you have made some money, you have to make sure that you invest. நம்ம யூசுவலா என்ன பண்ணுவோம்? So for example, ஒரு சின்ன freelancing project itself few students will do. Our general tendency, what we will do, we will go and spend that money. I made some money, immediately you will buy something for you, you will have your friends party, treat, whatever it is, and you will spend that money, right? But it is not
I don't say it is not, financial literacy is not something against like நீ எதுவும் spend பண்ணக்கூடாது, you should not enjoy, but it says like you should take part of your earning. If I say for example, this is what usual rule is. If you make 100 rupees, 100 rupees if you are earning, 30 rupees at least you should save. 70 rupees you have it for your other expenses or something. So if at this particular age, especially you are all in final years, after in the next 6 months down the line, you will all starting your careers right now. If you start your careers right from the beginning, கரெக்டா நீ ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் சேலரி வாங்குறியோ இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மந்த் பிசினஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுக்கிறியோ, எது பண்ணாலும் உன்னோட பார்ட் ஆஃப் த இன்கம், பிசினஸ் எடுத்த ப்ராஃபிட்னா கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் எடுத்து ஃபுல்லா எடுக்க சொல்லனாலும் உன்னோட இன்கம் ஷேர் இருக்குல்ல, out of that income share, you follow this 30%, whatever money I get, 30% I will invest. Okay. For what you want to invest, for what you want to plan, you can plan for anything. It may be for your education, it may be for your retirement, or it may be for your wedding, or it may be like you want to buy a home, you want to buy a car, or whatever it is. Okay. There is something called as marshmallow test or test. Okay. அது மார்ஷ்மெல்லோ டெஸ்ட் என்னன்னா, லைக் ஆக்சுவலி இட் இஸ் பீன் ட்ரீட்டட், யூஸ்வலி கிட்ஸ் கிட்ட கூட இதை பண்ணுவாங்க. ஓகே, மார்ஷ்மெல்லோன்றது மேபி லைக் ஒரு கேண்டின்னு வச்சுக்கோயேன். மார்ஷ்மெல்லோ எல்லாரும் மேபி பீப்புள் you would have had it, few of you would have had it. Usually kids know they like marshmallow very much, or like no, at your age group I'll say like no, whichever chocolates you like. If I give you a chocolate and I ask you to eat, இந்த உனக்கு சாப்பிடுறதுக்குன்னு கொடுக்குறேன், what you will do immediately, probably if you have a very good liking for the chocolate, what do? Immediately you will eat the chocolate. Hey Abhishek Boran, எதுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ற இப்போ? மேம் நம்ம நார்மல் கிளாஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம்ல மேம், அதுக்கு அவன் இன்னைக்கு பண்றான் மேம். நல்லா இருப்பான்டா இப்படி ஒரு டெடிகேட்டட் ஸ்டூடெண்ட். சரி, ஓகே. ஸோ இந்த சாக்லேட் கொடுத்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம், இமீடியட்லி நம்ம சாப்பிடுவோம். ஓகே, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேரி அவுட் பண்ணாங்க. வாட் வாஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லக்ஷித் ஆர் அனிருத். இப்போ அனிருத் தான் நம்பர் தான் என் ஸ்கிரீன் முன்னாடி இருக்கு. ஸோ ஐம் டெல்லிங் அனிருத். ஓகே, அனிருத் கிட்ட ஐ கிவ் ஹிம் a chocolate and I ask him to eat that chocolate. ஓகே, அவன் கரெக்டா திறந்து வாயை கிட்ட கொண்டு போய் வைக்கும் போது I like no, or I tell him இந்த சாக்லேட் நீ பத்திரமா வச்சுக்கோ, you don't eat this chocolate. If you keep this chocolate for one more day without eating, see, ரொம்ப கிட்டிஷா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. This is what is the experiment that was carried out. Okay, if you keep this chocolate without eating for one more day, I'll give you one more chocolate. So நீ one day 24 hours வெயிட் பண்ணினா நான் உனக்கு 2 chocolate நான் கொடுப்பேன். பட் இப்ப சாப்பிட்டீங்கன்னா உனக்கு 1 chocolate. Which do you want? Whether you want 1 chocolate or 2 chocolate அப்படின்றது தான் வந்து marshmallow test. Okay, so what happens is in the kids வந்து like usually what they know, you cannot resist temptations. Kids இல்ல, நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான். ஒரு phone வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டோம்னா immediately what we will do, immediately I want to go, and immediately on the overnight you will sit and see all the reviews, you will start reading things, and immediately like you will start like go and buy the phone. அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹோம்ஒர்க் எழுத சொன்னா அவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்ண மாட்டோம், அசைன்மெண்ட் அவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்ண மாட்டோம். ஆனா ஏதாவது வாங்கணும் போது நம்ம மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் ஆச்சுன்னா உடனே we will go and buy it, right? So the same thing applies here. If I tell you like 2 chocolates வேணும்னா you have to wait for 1 day அப்படின்னா, they found at the end of the experiment whoever had tolerance, எத்தனை பேரால நல்லா வெயிட் பண்ண முடிஞ்சது, வெயிட் பண்ணி அடுத்த சாக்லேட் வாங்க முடியும், தீஸ் பீப்புள் வேர் வெரி வெரி ஃபினான்ஷியலி சக்சஸ்ஃபுல். இது எப்படி மேடம் சாக்லேட்டை போய் இதுக்கு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா, ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல when this kids born இதுதான் ஆகும். திஸ் இஸ் வாட் யூஸ்வலி ஹேப்பன்ஸ். நம்மளால ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கணும்னு நினைச்சோம்னா உடனே போய் வாங்கிடுவோம், இல்ல இஎம்ஐ போடுவோம். when we do an EMI, though they say it is 0% charges, cost எது சொன்னாலுமே it will surely carry some hidden cost. But if you want to buy something, you plan, you save, you invest accordingly, and then you buy, then for sure you will save some lot more money. So that is the principle behind this. So it's a chinna introduction which I have given for financial literacy. It's a very wide topic. So right from the beginning, for example, you can start now itself. If for 2 years down the line, 3 years down the line, I want to buy car, now you can start thinking about like saving for it. So saving not necessarily being putting up in your
savings bank account or something like that. You can save in terms of like no or a mutual fund அது மாதிரி சில நிறைய other places where you can invest and where you can get returns out of it is available. So you can start thinking about that and start doing it so you do not end in it. Okay, so this is one called as exchange value. இப்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க there is one more concept called as money jar concept அப்படின்னு இந்த financial literacy ல money jar concept na enna vandu what we will do is if you get say 10,000 rupees one month, that is your income. And just for an example, so whatever is your enna neenga accounts la vandu balance sheet podramada in the heads poduvingalla. I'm not very good in accounts da, but I'm just telling you the heads போட்டு இந்த செலவுக்கு என்னோட ஃபீஸ்க்கு இவ்ளோ, என்னோட பெட்ரோலுக்கு இவ்ளோ, என்னோட இஎம்ஐக்கு இவ்ளோ இப்படின்னு போடுற மாதிரி மணி ஜார் 10,000 rupees வந்து நீ separate பண்ணி வச்சிடுறேன். See 10,000 ல as I always tell 30% should be always saving. So அந்த 30% 3,000 saving எடுத்து பேலன்ஸ் 7,000 இந்த மணி ஜார்ல என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸோ பாத்துரு. சரி இப்படி எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டா மேடம் நாளைக்கு எமர்ஜென்சி எதுக்கு வந்ததுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? What will I do if there is an emergency? That is where especially with Indians when it comes to exchange value, you will surely in your money jar you will have a reserve fund also. ஒரு ரிசர்வ் ஃபண்ட் லைக் நோ டு ஹேவ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் யூ வில் ஹேவ் அ ரிசர்வ் ஃபண்ட். அப்ப அந்த ரிசர்வ் ஃபண்டையும் மீறி உனக்கு ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் வருதுன்னா யூஸ்வலி வாட் இஸ் த மேஜர் எக்ஸ்பென்சஸ் அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் விச் வில் அரைஸ் வில் பி யுவர் ஹெல்த். But that is why we also tell take a health insurance. And health insurance எடுக்கும் போது அதோட பிரீமியம்க்கும் நீ மணி ஜார்ல பிளான் பண்ணிடுவ. ஸோ அதை தவிர உனக்கு யூ வில் ஹேவ் அ ரிசர்வ் ஃபண்ட். சரியா? பட் இப்ப இதையும் மீறி எனக்கு வரும் அப்ப வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூன்னு ஒன்று இருக்கு நம்ம கிட்ட. வந்து not directly related to your value analysis, but I'm just giving this as an example. Usually gold is one which has a good exchange value. That is why we buy gold. Indian families like no, we buy gold for what? Not only like no for wearing as ornaments or something. Suddenly when there is an emergency you can use gold but not credit card. Okay, so this is one thing. And இன்னொன்று வந்து I wanted to actually இது வந்து I'm deviating but still I wanted to share with you all. Financial literacy பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா getting call. Oh, sorry. This first, second years are writing exam in the campus and so much of queries. Okay, so coming back to this financial literacy, so it will be very nice that you start planning, think about it now itself and start implementing. Actually, I wanted to say a few more things, but it's not on top of my mind now. I'll surely talk about this more. So exchange value. So ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது we also look for exchange value. So the more the money you are going to spend on that, you will make sure that the exchange value is more. That is why sometimes we buy gold. No, we buy gold because it has more exchange value. But few things like no, which we will not spend. Like maybe your generation of people are different. Previously if you take the decade before or like even 2 3 5 years before, they'll not spend much on electronic goods because they know like the electronic goods life itself is only for 2 3 years, right? So that's what it is. We will talk more about the types of value. There are few more, and maybe if possible I will also touch something on financial literacy also. Okay, Lakshit, you can go for that means ma. Yes ma'am. Okay guys, எல்லா பேரும் ஆன்சர் மட்டும் பண்ணுங்கடா. ரோல் நம்பர் Lakshit, 1. screenshot. ஆமா, ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணாம், இது போதும். நான் சொல்றேன், அப்புறம் சொல்றேன். ஆனா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டு எனக்கு அனுப்புடா லட்சத். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஐ ஹவ் கனெக்டட் இன் மை மொபைல். ஸோ ஐ யூஸ்வலி நானே எடுப்பேன். ஐ நாட் டன். ஓகே வா அனிருத், நீ எடுத்துற ஸ்கிரீன்ஷாட். நானும் மொபைல்ல தான்டா இருக்கேன். அவனை எல்லாரும் ஆன் பண்ண சொல்லு, வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு எடுங்க. Please switch on the camera, guys.
Rahul, camera, Akshay, Yash, 66, Jayasuriya,